אני ברוך חסדך וביתך, אשתחווה אל היכל קודשך ורבצך, אדוני אהבתי מאוד ביתך, מקום משכן כבודך. How lovely are your tents, people of Jacob, your sanctuaries, descendants of Israel. As for me, God, your great love inspires me to enter your house to worship in your holy sanctuary, filled with awe for you. Adonai, I love your house, the place of your glory. Before my Maker, I humbly bow and worship. May this be an auspicious time, Adonai, for my prayer. Your love, O God, is great. Answer me, Aneni b'emet yishecha. Answer me with deliverance, with true deliverance. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher yetzarat ha'adam be'elkol nevarim nekavim chalalim halulim galo yevadei panecha kizei kavodecha shima patecha mechad mechem oisatei mechad mechem ki efshar leikayim lamanot hanecha Baruch atah Adonai Orkeiko basar machli alaso. Praise to you, Adonai, our God, who rules the universe, fashioning the human body and wisdom, creating openings and arteries and glands and organs. And if any of them were to fail to function by being blocked or opened, it's impossible to exist. Praise to you, healer of all flesh, sustaining our bodies in wondrous ways. Elohai neshama shenatata bi tehorahi. The soul you have given us is pure. You created it, you formed it, you breathed it into us. You keep our bodies and souls together. One day, you will take this soul from me to restore it to life eternal. So long as the soul is within me, I acknowledge you, Adonai, our God. My ancestors, God, maker of all creation, sovereign of all souls, Baruch atah Adonai, hamachazir neshamot lekarim meitim, who restores the soul to this lifeless, exhausted body. Hareini mikabel alai. Mitzvah haboreh. I accept this mitzvah from my Creator. V'ahavta l'recha kamocha, to love my neighbor as myself. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Praise are you, who has commanded us to study the words of Torah. And may these words of Torah be sweet in our mouths and in the mouths of your people, that our children and our children's children of the house of Israel may come to love you and study Torah. Praised are you who teaches Torah to the people of Israel. Praised are you who rules the universe, choosing us from among all the peoples to give us the Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Praised are you who gives the Torah. We'll rise together, page 65, for the morning blessings, giving thanks that we can see the difference between day and night, that we are gifted and praised and appreciative for the opportunity to serve you as Jews, that we can see and hear to the best of our abilities, that we can stand and Bezrat Hashem, God willing, to serve you and go on your path. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan nos b'bina lehem beini u'bnei layla. Baruch Adonai Eloheinu makom shesani b'tzalmo. Baruch Adonai Eloheinu makom shesani Yisrael. Baruch Adonai Eloheinu makom shesani menovim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bokeach ibrim. Baruch Adonai Eloheinu makom mavish arovim. Baruch Adonai Eloheinu makom matzir asurim. Baruch Adonai Eloheinu makom zokef ketuvim. Baruch atah Adonai Eloheinu makom mekar tzalmayim. Baruch atah Adonai Eloheinu makom shesali kotzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu makom hamechem metzarei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu makom paseres be'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu makom paseres b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu makom hanatein le'ayechoha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavir shenayim me'yadaynu ma'me'apakai u'tovanecha. You may be seated. May we feel at home with your Torah and cling to your mitzvot. Keep us from sin and transgression. Bring us not to trial or disgrace. Let no evil impulse control us. Keep us far from wicked people, corrupt companions. Strengthen our desire to do good deeds. Teach us humility that we may serve you. Let us find grace and love and compassion in your sight and in the sight of all those who look upon us this day and every day. Give us a full measure of chasadim tovim, of loving kindness. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Praise are you who bestows loving kindness among his people Israel. Yerotam Lanech,
Anachnu b'nei b'ritecha, we are the children of your covenant. B'nei Avraham Avecha, shenishbat alo farno horingam derita. Ashreinu matavakenu manem varaleinu me'peshateinu, ashreinu shenachnu mashkim marivim me'erev b'boker v'mayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kvodo V'Olam V'Hed 67. Tahu Shalom Evraham Tahu Mishaber Haolam Tahu Kadesh Shema Pnishmecha V'Kadesh Shalomecha V'Shvat Atar Kanenu Baruch Ata Adonai Mikadesh Shemcha Barabim Atahu Adonai Lashamayim Moshe. Same manifest Beit Aviyatem Beit Aviyatem Gita Lashem Shutei Shutei Lenecha Amar Adonai. The top of 69, Amar Rabbi Elazar, Kol ha'oset tzedakah u'mishpat ke'ilu milei kol ha'olam kulo chesed. If you do deeds of charity and justice, it's as if you filled the entire world with loving kindness. Why? Shnei Amar, it's written in our Torah, written in Psalms, Ohev tzedakah u'mishpat chesed Adonai malach ha'aretz. That God loves charity and justice, and the earth is filled with God's loving kindness. And Rabbi Elazar quoted that verse. My diktiv, Pia patcha b'chachma v'torah chesed al lashonah. She opens her mouth with wisdom, and the Torah of loving kindness is on her tongue. V'ki yesh Torah shel chesed v'yesh Torah she'ena shel chesed. There's a Torah of loving kindness and a Torah of not of loving kindness. Eila Torah lishma. If you study Torah for its own sake, maybe that's the Torah of loving kindness. Others say ika de'amrei. Torah l'lamda, zohi Torah shel chesed shalom, da zohi Torah she'ena shel chesed. Don't just study Torah for yourself, but study Torah to share it with others and to bring that inspiration to all those around you. Yehi ratzon mafanecha, Adonai Eloheinu levateinu, shetzidonu b'toratecha, v'ni yemei tamadav shel Aharon, v'kohen alav shel Ramadav Shalomo, v'tabriyot imekavan l'Torah, Kaddish d'Rabbanan. Those observing a yard site, please join with me. Those in mourning, Yitkadal v'Yitkadash min Rabbah. V'yalmad ibrach protei, v'yamlech malchotei, v'chayachon, v'yamachon v'chayet kol Beit Yisrael. B'agarav b'zman kariv yimru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach, le'olam u'lomei almayim. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'al, v'yitromam, v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitalel, v'yitalal, shmei dikudsha, b'riku. La'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, v'amaran v'yalma v'yimru. Amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Tamidehon, ve'al kol Tamidei Tamidehon, ve'al kol man da'askin deraita, zi v'yatra haden b'divo kol atar v'yatar. Yehei lachon u'chon shlam rabba hina v'chista v'rachamin v'chayin arikin, v'mazona rabicha, v'porkana min kadam v'chon di v'shmaya v'yimru. Amen. Yehei shlam rabba min shemaya, v'chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom v'yimrama, hu ya'askarachamav yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. The song for Shabbat, you may be seated, page 72. Hayom Shabbat Kodesh Beit HaMikdash Mizmor Shirim HaShabbat Lo Tov Lo Lo Tov Mezon HaChim Hayom Nagid B'Boker Techa Tavalelo. The wicked may flourish, springing up like grass, but their doom is sealed, for you are supreme forever. The voice of the psalmist is comforting, to say that even in a world where we see it seems that wicked flourish, that evil continues, that poor decisions spiral and skyrocket at the same time. There is an end to that, and that one day, whether in this life or the next, we'll see the righteous rewarded and the wicked punished. The righteous will flourish like the palm tree and grow tall like a cedar in Lebanon, planted in the house of God. They'll flourish in the courts of old age, in the courts of our God. Oh,
We rededicate our souls on page 81, Mizmor Shir Hanukkah. Our tears may linger for a night, but joy will come with the dawn. Loss, pain, struggle, temporary. This life is temporary. Kaddish 82. Yikadal v'yikadash merabah. B'almach yibrach v'otei v'yamlech machutei. B'chayakon v'makon chayit kol beit Yisrael b'agala v'zman karib yimru Amen. Yehesh merabah m'vorach le'olam olamei amen. Yibarach v'shabach v'fa'ar v'tromam v'nasei. V'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudsha b'rifu. Le'ela mikol berchata v'shirata tishbechata v'nechamata l'maran b'yalma v'yimru Amen. Yehesh l'marava min shemaya l'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom v'yimru ma yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru Amen. May the one who brings peace to the universe bring peace to us, to all of Israel and to all on this planet. We rise, page 83. Baruch she'amah v'ayam Baruch hu Baruch Hashem Reishi Baruch Omer Yosef Baruch Adonai Eloheinu melech haolam Hayala Baruch Hu Yom HaShabbat Mashkabada V'yishvei David Avdecha V'nasa Adonai Notenu B'shvat V'zivron V'yivlech HaShabbat V'arecha V'nasi Yoshem Nachenu Aleinu V'yagiru Aleinu melech HaShabbat Shmo Gadol Baruch Ata Adonai melech Morna Orvati Yishbach. Over the next few pages, we are going through different Psalms, verses from Chronicles, elsewhere in our Tanakh, praising God's name, helping us to focus. So if there's a verse that connects you to your davening this morning, there's no rush to turn the page. Sit there with it. Breathe it in. Breathe it out. Feel it. And then, when you're ready, keep going. Hold like you took your amat the whole Ramamona Nilo, I wish around Karasu, Ramamona, I wish the Larkacho, Kikata, Shatanai, no, 86, the Rakamika, Lavataho. Another than the Barakamet, Norala Mika Shechal Israel. Adonai Tvarashay Raboteach, Adonai Oshiamalak, and Naviam Korenu. Oshia et amecha, Barak et nachlatek orim me'anasim ad olam, nafshinu itel Adonai, Adonai maginahu. Yosef Adonai kashem aha. V'ani b'chatzak hashvetecha, shir Adonai ki gamalai. 87, Lamadach, Mula David Hashemayim Yisaf, V'kabolechem, Masayata, Magina Rakiha. Adonai Tamim HaMeshiva Nafesh Edut Adonai Naman HaMachimat Kati Pekudei Adonai Yeshari Mitzam Chelev Mitzam Le'Barav Irat Einahi Irat Adonai Tempura Medet Le'ah. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. Page 88. Le'David Mishnatah Et HaMahol Ibnei Avimelech V'Yoshef V'Yedem.
God, match days of sorrow with days of joy equal to the years we've suffered. Then your servants will see your power, then children will know your glory. Vayinoam Adonai Eloheinu aleinu, umasei yadenu panana aleinu, umasei yadenu ponenehu, page 90. Yosef v'satel yod v'tzal shaddai yolana, amar l'Adonai mechtim v'tzvatai Elohim tachvaho, ki hu yotzicha mipach yatush b'never chavo, v'yavratzo yosaf la'patach k'nafach techsem, tzimna v'tzocher ha'amato, v'tamabach halayla mechatshok yomah, v'dever v'cholech meketah v'yeshotorayim, Rach v'necha tabit v'shulamit Hashem tir'eh, ki yatzarnei machziyoyam tzavta v'yonecha, v'tanei lecha v'neyo yikrach v'yolecha, ki malacha yitzalech yishmorcha v'kol derecha. Orech yamim asbireh v'shvati, orech yamim ashbieku v'yoreku v'shuati. Hallelujah, Shem Adonai, hallelujah Adonai, Shem Beit Adonai, Beit Beit Elohim. Ki ani yadati ki gadol Adonai Elohim. Beit Yisrael bachu et Adonai, Beit Aharon bachu et Adonai, Beit Levi bachu Adonai, Yarei Adonai bachu et Adonai, Baruch Adonai Shochem Shalahim. Hallelujah, we rise. Hodul Adonai kitov ki le'olam hasto, Hodul Elohim ki le'olam hasto, Hodul Adonai Elohim ki le'olam hasto, Tzedek l'olam ki le'olam hasto. God made the great lights, the sun to rule by day, the moon and stars by night, ki le'olam hasto. Hashem korechem v'yotzei Yisrael mitucham, v'yadat zekav v'zron netuya ki le'olam hasto, Legoter Yosef le'gerim ki le'olam hasto. Amolech amovit mivar ki le'olam hasto, Lamachadel ki gedolim ki le'olam hasto, V'yarov melachim adirim ki le'olam hasto, Tzifon melech amori ki le'olam hasto. Noten lechem lechol basar ki le'olam hasto, Hodu le'olam shamahim ki le'olam hasto. May be seated. Page 93, Rana Tzadikim Badonai Hashem Atzaila. Hodu l'nai b'chidno b'nehu l'atzor zamurlah, Shir lo shir chadash, Shetivon again b'tzruah. Yeshua davar Adonai v'kol maaseh be'emunah, Ohev tzedakah u'mishpat chesed Adonai malach ha'aretz, B'dvar Adonai shamayim naseh, U'ruach pi hakol zra'am, Kones kadem yitarim. Nafshinu yitzal Adonai yisrenu, Maginanu, Ki v'yismach libenu, Ki v'shem kadsho batachnu, Yichras tachat Adonai aleinu, Kasher yukalnu la'ah. Mizmor shir yom ha'shabbat, Tov l'odol Adonai azam ha'shimcha elyon, Nagi b'boker techvonotav ha'leilot, Al yisrael na'eloi b'chino. Adonai malach,
state. The floods may swirl and storm. But above the crash of the sea and its mighty breakers is Adonai, our God supreme. God has chosen Zion, chosen Jacob. God will not forsake us. Gadol Adonai Melav Melech Ter Lord Zekra Kubavit Anan Rakumanai Kapai Potea Kachadecha Masmil Ratzon Sadik Anai Bakorav Sim Komata Karov Mekhorav Shirkunet Deilat Adonai Da Pivarak Kabasar Shem Kachuram Pahevanat Nubar Yamet Abdullah Hallelujah Hallelujah Adonai Zalkeftu Tikunai Arsakim Adonai Shomer Kirini Chumi Amana Yoted Veder Kumishim Yavet Yimla Karnai Leolam Hayat Navazohor Hallelujah Hallelujah Kitulahim Muknavategin Laha Adonai Yushalahim Amen Bakalam Shemot Yikram Vedal Adonai Nurafua Ratolim Nipar Mahakid Rabbi Yaakov Kamiftar Le'Yisrael Lo Asachin Kogoyesh Min Bayed Hallelujah Hallelujah Mishamayim Hallelujah Bamramim Hallelujah Malachal Kotzavah Shemeshareach Le'Om Natam Lo Yavor Hallelujah. Let all praise the glory of God. God alone is sublime, more magnificent than the earth or the heavens. God has exalted his people for the glory of all faithful. God has exalted the people Israel, the people drawn close to him. Hallelujah. Page 100. Hallelujah. Shirley Shirkadash at Tolasini. Hallelujah. Hallelujah. We rise on 101 Vayavar David Nicholas. You are God, created the heavens, the high heavens and all their array, the land and all that's on it, the seas and all they contain. You sustain them all. The hosts of the heavens revere you, our God. Adonai, who chose Avram, brought him out of Ur of the Chaldees, named him Abraham, finding in him a servant who was so faithful. Vikaroti Mobrila Tetrar Saknani Titi Amori, everything of his figure, Shila Teletaro, Tekan. But you do not tell him, Timbaparo. Vayabakatalik Nekan, Vayabrakatokayam, Vayabashav, Edward Bekam, Mistatim Amot, Koeven, Amaimazim, Vayosha Neva, Makuet, Misrael, Misraim, Vayar Israel at Mitzrayim, Metos of Batayam. Vayar Yisrael Tayad Gedola Asher Sabnai B'Mitzrayim V'Yeruham Adonai V'Aminu Adonai Moshe Sheshim Moshe V'nei Yisrael Et Asher Asav L'Adonai V'Yamru L'Emor Ashir Ala
Mikamot, Chavay Limanai Mikamot, Narakodesh Naratilot, Osefel, Natitem Mitod, Kita Beracham Shuvata. Namo Koyoshe Kana, Nikon Alechem, Ravimoti Nemoram Napatzekam, Adonai Imloch Leolam Baher, Adonai Imloch Leolam Baher, Iladonai Mecham Shabugoyim Yolam Shemir Artzion Nishpot Taretzav, Vadonai Ladonai Amlocha, Vayadnan Melech Kol Haaretz, Bayam Eloheinu Echad, Hashem Echad. You may be seated. At dawn, I seek you refuge, rock sublime. My morning prayers I offer, and those at evening time. I tremble in your awesome presence, contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But should music be sweet to you in mortal key, your praises will I sing, so long as breath is within me. We turn to page 104. Nishmat kol chai, Tvorech Hashem Adonai Eloheinu, V'ruach habasar. Yilufina Melashem Adonai. Mitzrayim Galtanu, from Egypt you redeemed us, from the house of bondage you delivered us. In famine you nourished us, in prosperity you sustained us, you rescued us from the sword. You protected us from pestilence and saved us from severe and lingering disease. To this day your compassion has sustained us, your kindness has not forsaken us, never abandoned us, Adonai, our God. Alkim, Ibarim, Shilvat, Devanu, Baruch, Neshamash, Nafach, Befeinu, Velashon, Asher, Samta, Befinu. Enemidu, Berachu, Shavku, Berachu. Ki kol pelecha yodeh v'kol lashon lecha tishava v'kol orech lecha. Mi'echelach u'mi'ashtelach u'mi'arochelach ha'el hagadol ha'gibor v'hanora el Elyon kol neshamayim v'aretz nelachon shebechad v'arecha v'varech Hashem chashok ha'mor lenakim v'archi nafshi nai v'kol karavai v'ket Shem kadsho We're in the middle of page 105, and while it is the American Festival of Independence Day, that does not make the Chazan start 2 lines earlier, although, if I remember correctly, the Spanish and Portuguese synagogue in New York, which has been around for a very long time, I believe that they actually do say Hallel on Independence Day as a way of recognizing the blessing of this country and the miracle that it came about to be, or it came to be, the ideals that it stands for. Page 105, Shachri continues. Shohenad marom nekadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai laisharim navat tehila v'fi shanim titalal uvdivrei tzadikim tiparach u'b'rishom chasidim titzromam U'kerev kedoshim titchadash U'machalot rilevot amcha beit Yisrael Sheken chovat kol ha'yetzer lefanecha Adonai Eloheinu v'Elahei avoteinu lehodot ha'leshabeach לפאר ולהדר, לברך, להעלה ולקדש, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך למקם.
ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוקר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי גדולתה, וימליך מלכותה בחיי כל ימיכם ובחיינו בישראל, בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, מעליו ומעליה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו, לעילם בגבורתה ושירתה, תושבנתה ונחמתה, דמירה מעלמה, ואמרו אמן. We rise for the Baruch, page 107. You may be seated. We continue in the middle of 107. אין כרכרנו אלוהינו בעולם הזה, בין תורתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בנך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים, אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדול וטוב ומלא עולם, דעת ותבונה סובב עמותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרחבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה והשכל, חוק וגמורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, בני זיו ופיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, פר וכבוד נותנים לשמוע, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרעור, רבה התקין צורת הבנה, שבח נותנים לו קוצב המרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים מחיות הקודש, לאל אשר שמעת מכל המעשים והמשפיעים.
כולם אהובים, כולם מרורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אווירה, רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ונעימה כנושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, והאופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We turn to page 111, the blessing before Shema. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל המלשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך
וקשרתם לאותה ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Eloi לנוער ברור קיים ושמו קיים, ישונה כל מחתו ומורתה לה קיימת. רחמים חיים ידעים ולפעמים, ולרצינו ועלינו ועלינו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצלנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילו ליום ברוך ומבורך, משה בני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף פלא, שירה חדשה שילבו גאונים לשמחה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל אומה בעזרת ישראל, ופתקנו ממך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We turn now to page 115b to begin the Amidah together, thanking God for the unique gift of Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu, Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov, Elohei Sarah Elohei Rivka, Elohei Rachel Elohei Leah, Ha'el Ha'gadol Ha'gibor Ve'Hanora, Elyon גומר חסדים רבים וקונה עוון וזוכר חסדי אבות, ובני גואלים נבליהם למען שמו ואהבה. מלך עוזר פוקד מושיע ומגן,
ולמען אתה החיות מתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו משרי מרום. ככתוב בידך ומה זה לזה ואמר קדוש קדוש אדוני צבאות מלך הארץ כבודו. אז בכל אשכונות אדיר וחזק משפיעים כל מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני מקרוב. ממקומך נקים אוטופיה ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש בתוך ירושלים עירך לדור לדור ולנצח נצחים. בשמך אלוהינו מפינו לימוש ולמהם כי המלך קדוש וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. נשמח משה מעל זכור כי נקראת עליו ופקרת משנה זכם. יש לך נינגעת ותברכת שמע
Amidah. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתגלה ויקרא שם מרמה, בעלמא תברח קירותי, וימליך מלכותי, בחיי כל ימי כל חייל בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמרה במברך, לעלם עולם מעלמיה. יפרח בשמך פרשו מנשא מתנר ביטול מתעלל, שמי קדושה בריחו לאלה מקוממתה ושירתה, תשבתה ונגמרתה, דמירה בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלון וכל נבוא ישראל, כל הממון וישמיה, ואמרו אמן. יהי שלום רבה משמיה, וחיים עלינו ביעקב ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרמה, ויעשה שלום עלינו בישראל, ואמרו amen. So we turn now to our reading from our Torah. And first off, I want to give thanks. I spoke to the Janowskis this week, and they made a comment that not everyone is reading from the Etz Chaim. Some of them are using a Hertz Chumash or printing off the internet or something else. And as such, saying turn to page 880 doesn't always help you. So we're turning to page 880 in the Etz Chaim Chumash, which is Numbers chapter 19, verse 1. And we'll be reading this first Aliyah. It's a double parsha, so it goes a little bit longer. And we'll go from chapter 19, verse 1 to chapter 20, verse 6. So thank you to the Janowskis, because I don't see your faces right now. So if there's something that we can do to help make this a little bit better, let us know. Putting in the comments now, not necessarily helpful, but letting us know during the week when we can do something about it, even better. So this week's double parsha, Hukat and Balak, have two different challenges. Hukat is focused first on this red heifer, the ashes of which help create purity in the bigger sense. In order to restore the temple, when that time comes in the Messianic age, we will need that red heifer. But there's a strange situation that when you prepare the ashes of the red heifer, which are the source of all purity, it makes the one who formulates them impure for a day. And there's a really interesting note on page 880 below the line on the right side of the page that Israel of Rujden points out that the cow purifies the impure and renders the pure impure. That God similarly purifies those who approach our sanctuary in a spirit of humility, with knowledge of our own inadequacies, but condemns those who come in a spirit of arrogance and a claim of perfection. A modern commentator suggested the ritual's purpose may even be psychological, that to heal a person burdened by a sense of wrongdoing who feels the purity of his or soul has been compromised, we take this animal that is without blemish and sacrifice it, as if to say that perfection cannot exist in this world. Perfect creatures belong in heaven, and this world is given to the inevitably flawed and compromised. Now it's interesting in this week's Parsha, we see this transition of generations. That at the end of this first Aliyah that we read at the start of chapter 20, Miriam dies. And without Miriam, the people have no water source and they feel lost. Then later on in the Parsha, Aaron dies. And the people feel lost again, even though his son has taken his place. And we also find out in this week's Parsha that Moshe is not going to make it into the Promised Land. That Joshua is going to be the one to lead them on this journey beyond this point.
And each of these transitions is deeply jarring to the people. They have to absorb that change and appreciate that change, but that doesn't come immediately. It takes time, and I think about that, in our own context. In a synagogue community, changes of leadership take time to absorb and appreciate the different styles and the different methodologies, even as we're all reaching towards the same goal. And the same is true, this is Independence Day. Today is July 4th. The leadership of a king was not acceptable to our people. Instead, we cried out for something a little bit different. And that didn't immediately take. Some might argue it still hasn't entirely taken. The Civil War showed that we hadn't all come on the same page of democracy in that sense. And still, the fight for democracy is a long one. So let us turn now to page 880, chapter 19, verse 1. Vayramer Adonai el Moshe v'Aaron lemor, Zod chukat haTorah shetzivah Adonai lemor, Daber ebnei Yisrael v'ikru elecha parah umat temimah, asher ein ba'mum asher lo ala aleha om, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, ולקח הכהן את ארז ואזוב ושנית תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורקץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא הכהן על הערב, והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורקץ בשרו במים, וטמא על הערב, ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל משמרת למי נידה חטאתי, וחימש האוסף את אפר הפרה את בגדיו, וטמא על הערב, והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם, הנוגע במת לכל נפש אדם, וטמא 7 ימים. הוא התחטא בו ביום השלישי, וביום השביעי יטהר, ואם לא התחטא ביום השלישי, וביום השביעי לא יטהר. כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא, את משכן אדוני טימא, ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מנידה לא זורק עליו טמא יהיה, עוד טומאתו בו. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיר עליו טמא הוא, וכל אשר ייקח על פני השדה, בחלל טרם או במת או בעצם אדם או בקבר,
יטמע 7 ימים, ונקו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חמים אל כלים, ולקח אזור, וטבל במים איש טהור, והיזה על האוהל, ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם או בחלל, או במת או בקבר, והיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב, ואיש אשר נטמא ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מנידה לא זרק עליו טמא הוא, והייתה להם נפוקת עולם, ומה זה מהנידה יכבש בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמע על הערב, וכל אשר ניגע בו הטמא יטמע, והנפש הנוגעת תטמע על הערב. ויבואו בני ישראל כל העדה מתפרצים בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעבוד שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירם העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולא גמרנו בגמעתנו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה, למות שם אנחנו בעירנו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפנו על פניהם, וירחם אדוני עליהם. We'll pause for a Misha Berach for all those who are ill in our community. If you have a name to add, please rise. Prepare to call out. Misha Berach, Avotenu B'Taf Yaakov, Zarivka V'Leah, Yivarech V'Yirpeh, Avram Melech Eshol, Avram Yishai V'Chava, Bela בת Chana, Bela Mordechai V'Chenda, Bela Ben Bela Rachel, Bela Levi Ben Chulom Avli Maya B'Edna, Hayam Beryl Ben Moshe Levi V'Tema, Chayatar Mina B'Rivka Bela, Asher Tikva B'Ch Bela Shena, Asher Freda B'Chayim V'Shoshana, Karwain Sing David Ben Rohei, Dayan Baal Malan Asher Ben Rivka, Ephraim Ben Yosef, Epheseder Peter Yaakov, Hana Bat Tevorah, Hana Bat Leva Franco, Hana Besh, Hana Masha, Hana Bela Badash Shlomo, Hana Bat Zivra, at the Chava Bat Hanan Levi, Gary Bamford, Kingston Grace Triviana, Hana Bela Badash Shlomo, Valeha, Rosh Ben Moshe, Etzekun Maya Vishmuel, Derek Greenstein, Joan Campbell, Judy Buns, Carl Springer, Ken Flair, Carrie Kreisman, Ben Weldon, Levin Morak Cohen, Lev Ben Yaakov, Lev Bet Zev Docha Levi Vechana, Lorraine Flair, Malka Bat Tzvi, Mark Howerton, Manas Ben Yosef, Mordechai Ben Moshe Rivka, Mordechai Gimbu Ben Lazar David, Moshe Ben Binyamin, Nicole Seger, Norman Ben Haid Rachel Bat Sarah, Rick Shapiro, Rivka Bet Chaim Bechaya, Rivka Leith Bat Benela, Rivka Bet Bela Rachel, Ben Chaz Ben Zalman Beshega, Sharon Lundy, Shal Devin Ben Yitzhak Baruch, Shalom Bell Ben Yosef Leah, Susan Turner, Stephanie Green, William Friedman, Yaakov Eliyahu Ben Yosef, Yehuda Melech Ben Matka, Devin Shlomo. Call out your names.
הקדוש ברוך הוא ימלכם עליכם, לחזיקם רפואתם ויסלח להם מהרף רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף בטוח שאחרי של שבת תמזוג רבקבו, השתב בזמן קריב ונאמר אמן. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah bring a complete healing, a healing of body and of soul, refuah shlema, refuat nefesh, refuat haguf, to all those who are ill. May God watch over all those who are caring for those who are ill, those who are researching cures for the coronavirus and vaccines to prevent us from getting it in the first place. May God provide blessing to this entire world through that act of healing, and let us say, Amen. Amen. We continue with the second reading from Parshat Chukat Balak, which is chapter 20, verses 7 through 21 of the book of Numbers. In our Chumash, we are on page 884, but it's chapter 20, verse 7. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שימו נא המורים מן הסלע הזה, נוציא לכם מים. וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, אלא מי מריבה אשר אהבו בני ישראל את אדוני, ויקדש בם. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התנאה אשר מצאתנו, וירדו אבותינו מצרימה, ונשב מצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו מקדש עיר כצאת גמולך. נמרה נא מארצך, לא נעבור בשדה ובחרב, ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גמולך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, ואם ממך נשתה אני ומקנאי, ונתתי בפרם, רק אין דבר ברגלי אעבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעד כבד וביד חזקה. וימאן אדום נטול את ישראל, עבור בגבולו,
בית ישראל מעליו. So we had the loss of Miriam, the lack of water, and the people crying out to Moshe and Aaron. And we have the instruction from the Holy One what Moshe is supposed to do. Take the rod, you and your brother Aaron, and before their eyes order the rock to yield its water. And you'll produce water for them and provide drink. And what does Moshe do? Moshe stands in front of the congregation. Vaikulu Moshe v'Aaron et kahal et bnei Asela vayomer lahem, and he says to them, Shimuna, listen to me, Hamorim, you rebels. Amin Asela hazeh. Should we get water out of this rock? Vayar Moshe yado, and he takes his hand. Vayech et Asela b'matehu pamayim, not once but twice he hits the rock. And out comes the water. And our commentators have a lot of thoughts about this. Well, God told him to speak to the rock, he hit the rock. Or maybe Moshe was just frustrated with these people who generation and generation, they've seen all these miracles and they're still complaining. And he just can't take it anymore, and he calls them the rebels. He's not showing them faith. Maybe Moshe is punished because as the greatest of all the prophets, even this tiny little flaw is enough to keep him from the promised land. That the greatest, the higher they are, the harder they fall, but even more so that as a lesson to the community, that we have to do just a little bit better. There's a lot of potential lessons depending on how we read this. But in this week's JTS Torah commentary, Shira Epstein, the professor of education, offered an interesting reading. That maybe it was just that the style of leadership that Moshe offered was not what was needed anymore. That it was time for a different style, a different perspective. That Moshe was caught in that moment of crisis and could no longer look forward. And Joshua was the one who could continue the vision. But she also spoke in the name of Brown, Dr. Brown, this incredible professor who is great, Brandon Brown, who has this great podcast right now. That, it's easy sitting in the cheap seats to criticize. We can sit here and look back at Moshe and say, oh, you did it wrong. But when you're in the hot seat, when you're in that moment where you have to make the decisions, and you're trying to look ahead, sometimes it's really challenging. And even when you speak of what needs to be done, do the people around you appreciate that? And Moshe has given a vision of leadership for all of this time. And yet the people in that moment don't always listen. They want their solution now, not in the future. And I think about this, she wrote, in this moment of coronavirus, when we're all trying to deal with, how do we do Shabbat now? We also have to continue to think about what is Judaism going to continue to look like, not just in the week to come or the month to come, but in the years to come. How will we come together again? How will we be thankful for all the gifts of our tradition and find solutions for the problems of the present? So we'll continue our reading now with the loss. Miriam is gone. Moshe is seeing his loss coming forward, and now Aaron, the pedestal, is removed from him as well. We read chapter 20, verses 22 into chapter 21, verse 20. And in the Etz Chaim Chumash, we're on page 887, chapter 20, verse 22, the third Aliyah. Vayisu mikadesh, vayamav b'nei Yisrael, kol
העדה הור ההר. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור יעשה אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על שמריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעלותם הור ההר והפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה אדוני ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו וימות אהרון שם בראש ההר. וירד משה ואלעזר מן ההר ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. וישמע הכנעני מלך הרן יושב הנגב כי בא ישראל דרך העצרים. וילחם ישראל ויש ממנו שבי. ויגר ישראל נדר לאדוני ויאמר אם נתתיתם את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. וישמע אדוני בקול ישראל וייתן את הכנעני ויקרב אתהם ואת עריהם ויקרא שם מקום חורמה. וייסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקר. וישלח אדוני בעם את הנחשים הסלפים וינשקו את העם וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו באדוני בעבר. התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם ויאמר אדוני אל משה עשה לך שרה ושים אותו על נס. והיה כל הנשות וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. וייסעו בני ישראל ויחנו באומות וייסעו באומות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב במזרח השמש. משם נסענו ויחנו בנחל זרד משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי על
יעמד בספר מלחמות אדוני, ואת בהם בסופה, ואת הנחלים ארנון, ואת אשת הנחלים אשר נתן לשבט אר, ונשאר מגבול מואב, ומשם בעירה היא הבאר אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אני באר אנולה, באר הפרו השרים, קראו הנביאי העם במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון. Our fourth reading is chapter 21, verse 21, and continues through chapter 22, verse 12. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברא בארצך לא ניתן בשדה ובחרב, לא נשתה מבאר, בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור מגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא נקרא ישראל המדברה, ויבוא יצא, וילחם ישראל, ויכהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון, עד יבוא עד בני עמון, כי אז גמול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישם ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כי אש יצאה מחשבון, להבה מקריית סיחון, אכלה על מואב ועלי במות ארנון. אוי לך מואב עברת, עם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו משמיש, למלך אמורי סיחון. ונראה מבט חשבון עד דיבור, ונשים עד נופח אשר עד מדבר, וישב ישראל בארץ האמורי, וישלח משה לרגל את יזר, וירקדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא עוד מלך הבשן לקראתם, הוא בכל עמו למלחמה אדרעי. ויאמר אדוני אל משה אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו. ועשית לו כאשר עשית
וסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ויכו אותו ופניו את כל עמו, עד בלתי קיש עיר לא שריד, וירשו את ארצו. וייסעו בני ישראל ויחנו בארמות מואב מעבר לירדן יריחו, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויעבור מואב מפני העם מאוד, כי ראו ויעקוץ מואב מפני בני ישראל, ויאמר מואב לזקני מדיין, עתה ילקחו הקהל את כל סביבותינו, כלכל חשון את ירך השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פטורה אשר על הנהר, ארץ בני עמון לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, ועתה לך נאורה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי יוכל נקמו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר צעור יואר, וילכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, ויבואו את בלעם, וידברו אליו דברי מלאך, ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, והשיב אותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם את האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי, הנה העם היוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ, עתה לך קובע לי אותו, אולי יוכל להילחם בו וגירשתי. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תעור את העם, כי ברוך הוא. So we've now transitioned from the first parsha of Chukat to the second parsha of Balak. We go from these very challenging generational transition to a bit more of a fanciful story of Balak hiring Balaam, this prophet, this diviner, who he asks and offers to pay large sums of money to curse the Israelites. And we see in the course of this narrative, Balaam is somewhat resistant to this idea, feeling that he can really only prophesy what God will tell him to prophesy. But with enough money dropped in front of him, his desires change or distracted, and suddenly there's new possibility. But as he tries to fulfill this promise, handed to him with the financial support, it doesn't quite go as planned. And so we turn now to the fifth Aliyah in our Chumash, page 895, chapter 22, verse 13, and we continue through chapter 22, verse 38. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי מלאך, לכו אל ארצכם, כי מאין אדוני לציתי לעלות
ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו מאת בלעם הלא תימדו ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים נכבדים מאלה ויבואו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן ציפור אל נא תימנע מהלוך אלי כי כבדך מאוד בכל אשר תאמר אלי אעשה ולפניו קובע לי את העם הזה ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדע מה יוסף אדוני דבר עמי ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם נקרא לך באו הנשים קום לביתם את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה ויקום בלעם בבוקר ויכבוש את אתונו וילך עם שרי מואב ויחרף אלוהים כי הולכו ויתייצב מלאך אדוני בדרך לסתה לו והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו ותראה האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויעט בלעם את האתון להטותה בדרך ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה ויוסף מלאך אדוני עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותראה האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחרף בלעם ויך את האתון במקל ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר בלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים ויאמר בלעם לאתון כי התעלת בי לו יש דרך בידי כי אתה הרגתי ותאמר האתון אל בלעם הלא אנוכי אתונך אשר רחמת עלי מאוד אחד על היום הזה אז כן הסכמתי לעשות לך כה ויאמר לו ויגל אדוני את עיני בלעם וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקוד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך אדוני על מה הכית את אתונך זה 3 רגלים
שרים, הנה אנוכי יצאתי לשטן, כי יראת הדרך לנגדי. ותראני הטוב לתת לפני זה 3 רגלים, אולי נתת מפני, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי, כי לא ידעתי, כי אתה ניצב לקראתי בדרך, ואתה אמרה בעיניך אשובה לי. ויאמר מלאך אדוני אל בלעם, לך עם האנשים באפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר. וילך בלעם עם שרי בלק, וישמע בלק כי בא בלעם. ויצא לקראתו אל עיר מואב, אשר על גבול ארנון, אשר קבצי הגבול. ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אלי? האומנם לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, אתה היכול אוכל דבר מאומה, הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. The sixth reading of Parshat Chukat Balak begins with chapter 22, verse 39, and continues through chapter 23, verse 26. וילך בלעם עם בלק ויעברו קריית חוצות, וישבח בלק בקר מצור, וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, ויביא משם קצה העם. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 עינים. ויעש בלק כאשר דיבר בלעם. ויעל בלק ובלעם הרמאיל במזבח. ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עונותיך בערך, אולי יקרא אדוני לקראתי, ולדבר מה יראני, והגדתי לך, וילך שבי. ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו, את 7 המזבחות ערכתי, ועל הרמאי במזבח. וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב את בלק וכה תדבר. וישם אליך, והנה ניצב על עונתו, הוא בכל שרי מואב. וייסע משלו ויאמר, מארם ינחני מלאך מלך מואב, מהררי כרם, לך אורה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, מה אקוב לא כבוער, ומה אזעום לא זעם. אדוני כי מראש צורים אראנו, ומגבעות אשורנו, הן עם לבדן ישכון.
ובגויים לא יתקשם, ממדע עפר יעקב, ומספר את רוב ישראל. תמות נפשי מות ישרים, ותאחריתי כמוהו. ויאמר מלאך אל בלעם, מעשית לי לטוב אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך. ויען ויאמר הלא את אשר ישים אדוני בפי, אותו אשמור לדבר. ויאמר אליו מלאך, לך דע איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וקובנו לי משם. ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה, ויבן 7 מזבחות, ויעל פר ועיל במזבח. ויאמר אל מלאך, התייצב פה על עולתך, ואנוכי הכרתו. ויקרא אדוני אל בלעם, וישם דבר בפיו, ויאמר שוב אל מלאך, וכה תדבר. ויבוא אליו, והנה ניצב על עולתו, בשרי מואב איתו. ויאמר לו מלאך, מה דיבר אדוני? ויישא משלום, ויאמר קום מלאך ושמע, האזינה עדיין בנו ציפור. לא איש אל ויכזב, ומן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי, וברך לא אשיבנה. לא המתאבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותנועת מלך מו. אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראם לו. כי לא נחש מיעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר יעקב ולישראל, מה פעל אל? העם כלבים יקום, וכארי יתנשא. לא ישכב על יוקר טרף, בדם חללים ישתה. ויאמר מלאך אל בלעם, גם כה לא תקרבנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר את מלאך, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה. The seventh reading from our Parsha continues with chapter 23, verse 27. We've concluded in many ways concluding the saga of Balak and Balaam, and going on from here into a conversation over some of the challenges of the Israelites. That they're in Shittim, and they are not doing what they're supposed to be doing. The last chapter, chapter 25, really seems like it should be in next week's Parsha, in Pinchas. It's the story of this individual who is having an affair with a Midianite woman right in front of the sacred space, at the entrance to the tent of meeting. I mean, this is as public can be. And what does Pinchas do but avenge this injustice by stabbing a spear through them in the place of their sin?
And then there's a big plague. And then next week, we have the parsha named for Pinchas, where we find the covenant of friendship, the covenant of peace with the broken Vav in the Shalom. So we have this transition from hearing about Amalek and hearing these continued prophecies of Balaam to the challenges of the Israelites. In our Chumash, we're on page 903, but again, it's Numbers chapter 23, verse 27, through the end of the parsha. ויאמר מלאך אל בלעם לכנה את כוחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים, וכבותו לי משם. ויקח בלק את בלעם ראש הפאון הנשכח על פני הישימון, ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה 7 מזבחות, והבא לי בזה 7 פרים ו7 ערים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פר ועיל במזבח. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. וישת אל המדבר פניו, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ותהי עליו רוח אלוהים, ויישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין, נאום שומע אמרי אל, אשר בחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטעו כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזר מים מדליה וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות רעב לו, יאכל גויים צרה. בעצמותיהם יגרם וחיצם ימחץ, קרש אחר כארי וכלבי. מי יקימנו מברכך ברוך ועוררך ארון. ויקרא בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. ויאמר בלק אל בלעם, לכה אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך זה 3 פעמים. ואתה ברח לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי, דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני, לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר. ועתה הנני הולך לעמי, לך
יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך אחרית הימים. וישא משאלו ויאמר נאום מרם בנו מאור ונאום הגבר שתום העין נאום שומע אמריאל ויודע דעת עליון. מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניים הראינו ולא אתה אשורנו ולא קרוב. טרח כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ בארצי מואב וקרקר כל בני שת. והיה אדום ירשע והיה ירשע שעיר אויביו וישראל עושה חיל. וירד מיעקב והביא שריד מעיר וירא את עמלק וייסע משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. וירא את הקני וייסע משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קינך כי אם יהיה לבאר קין על מה אשור תשפטה. וייסע משלו ויאמר אוי מי יחיה מסומואל וצים מיד גיטים ואינו אשור ואינו עמק וגם הוא אדם עובד. ויקום בלעם וילך וישוב ממקומו וגם בלק הלך בדרכו. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקראנה לעם לזבחי אלוהיהם ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהם. ויצמא ישראל לבעל פאור ויקרא אדוני לישראל ויאמר אדוני אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש וישוב קרון אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אליך את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והם המוחים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח מידו ויבוא איש ישראל אל הכתובה ויתקון את שניהם את איש ישראל את האישה אל כובעתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל ויהיו המתים במגפה 24,000. We rise for the Chatzi Kaddish. יתקנה ויקנה שמי רבה בעלמא ג'מרה קנוצי וימליך מלכותי בחיי כל בימי כל חיים בישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלמא מעל מיה יתברך ישמע כפר
Amina Sevita Darbita Levita La Shmedigurisha Brego the Ela Mikomegata Mishirata Adamanegata Damira Mealma Vimru Amen. The master repeats the last couple lines of our Parsha, chapter 25, verses 7 through 9 in our Chumash on page 908. Vaya Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen Vaya komito haida vayikakro mach beyado Vaya ha'arish Yisrael el hakuba Vayidkor et shnehem et ish Yisrael et ha'isha el kovata Vateyatzar ha'magipa me'al b'nei Yisrael Vayiyu hametim b'magipa arba'a v'esrim ha'alef. The Haftarah for today is from the book of Micah, chapter 5, verse 6 through chapter 6, verse 8. Yashafah. That was a big Torah reading, and appreciate your hard work. The book of Micah here recalls that Balak, king of Moab, plotted against you and how Balaam responded to him. And the echo of Balaam's word we see on page 914 provocatively juxtapose the seer's contemplative sight with the prophet's moral demands. We have this reminder of Matovu alei Yaakov, Matov, what is good in God's sight. It's not just the beauty of our dwellings, but how we act, the choices that we make. And so we need not go into a moral blindness, but instead find moral clarity. And in this way, we can, in the words of Micah, who has told us, what does God has told us what is good and what God requires of us. Ki im asot mishpat, to do justice. V'avat chesed, and to love goodness. V'atznei lechet im Elohecha, to walk modestly with God, with humility to follow in God's footsteps. ואשר את יעקב בקרב עמים רבים כתמא את אדוני כברית על עשיו אשר לא יקבל איש ולא ייחל לבני אדם ואשר את יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה במכות יער ככפיר בתי צאן אשר עמך ברמת הרב מן מציל תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו ביום ההוא נאום אדוני ויקראתי סוסיך מקרבך ועבדתי מקרותיך ויקראתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך ויקראתי כשפים בידיך המוננים לא יהיו לך והקראתי בצלך ומשפטיך מקרבך ולא ישתחוהו למעשה ידיך. God will destroy the idols and the enemies. ונטשתי אשריך מקרבך ושמעתי יערך ועשיתי באב ובהמה מקום את הגויים אשר לא שמעו. And retribution for those who have oppressed. Shimon
שומעת אשר אדוני אומר, קומרי ודרים ושתמנה הגבעות קולך, שימו ערים עדרים אדוני, והאתנאים ושדה הארץ, תירים אדוני עמהו עם ישראל יתבקח. עמי מציתי לך ומעלתיך הנביא, כי העלתיך מארץ מצרים ובית עבדים, פדיתיך ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. My people, what wrong have I done you? What hardship have I caused you? Testify against me. I brought you from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage. I sent before you Moshe, Aaron, and Miriam, all of whom were mentioned in our parsha today. Ami, my people, Zachar Namaya, Balak, Melech Moab, Umeanaoto, Vilamin Beor, Minashiti, Madagilgal, Leman, Tzidkot, Adonai, Bama, Akadem, Adonai, Ikaf, Elohei, Makrom, Hekenu, Beol, Ha'akademenu, Beolo, Me'agalim, B'nei Shana, Hayirtze, Adonai, Melfelim, V'rivevot na'lech shamen, Ha'etel, Mechorei, Peshi, V'ribitni, Atat, V'nafshi, Higi lecha, Adam, Matov, Adonai, Doresh mimecha, Ki masot, Mishpat, V'yavat chesed, V'atnei alachet, Im Elohecha. We turn now to the prayer for our community, page 148. Yekum Barkan Min Shemaya. HaKadosh Baruch Hu Yishalem Zkaram, V'yasir mehem kol machala, V'yirpa lechol gufam, V'yislach lechol avonam, V'yishlach meracha, V'atzlacha, B'chol ma'aseh yedeihem, Im kol Yisrael acheihem, V'nomar Amen. We rise to pray for our country on this Independence Day. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them the insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and the free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation will not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. On page 149, Avinu Shabashamayim Tzul Yisrael Legwalo, Barech et Medinat Yisrael V'eshit Tzmicha Tfulatenu. Again, Alecha Befrat Azdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orchav Amitzcha Le'ashecha Sarecha B'atzecha, V'taknem Be'etzat Tova Milpanecha. Azek Tzidei B'gnei Eretz Kashenu, V'anilem Eloheinu Yeshua, V'ateret Netzachon Te'atzleim, V'natzata Shalom Ba'aretz, V'simchat Olam Roshva, V'nomar, Amen.
Amen. We turn now to Ashrei, page 151. You may be seated. Ashrei Yoshvei Mitecha Od Yalelu Chasera. Ashrei Shekalosh Le'nama Amtina Adamira Kamelatush. Hadak Rodek Ablim Etzekasi Kalusu Etzekamir Etzekran Etzekaflim. Bnai Kain Kulatsador Melakor Nasa. Malkuta Kamatuzum. Vatya Kitatecha Teratzah Hamzadik Mekbara Masah. Tehiratan Reina Ber Piki Barek Komasoshin Achorelam Baer Vanakrin Barek Ya Meata Meralam Hallelujah. You may be seated. So this week's Parsha is jam-packed. We see the importance of a new generation of leadership with the death of Aaron and Miriam. We see Moshe's condemnation to die before reaching the Promised Land. The words of Martin Luther King, he has been to the mountaintop and he sees the Promised Land but is not able to go in. We see the power of the red heifer to purify and how death and sin cause impurity. We read the fantastic story of Balak and Balaam, and while the Parsha secondarily is called Balak, the king of the Moabites, really the protagonist or antagonist is Balaam. He's this prophet, this magician for hire to curse the Jews, and we see that talking donkey. On 3 different occasions, Balaam tries to curse the Jews and has no success. Each time his words turn into words of blessing, God forces him to tell the truth. Now, what would advertising look like if everyone had to tell the truth? Can you imagine if someone was trying to sell a product or a candidate and they could only tell the absolute truth? The commercials for miraculous medicines would tell you, well, they actually only work for some people, and you know the generic's just as good. Commercials for politicians would stop lambasting their opponents with false charges and speak only about their actual accomplishments. You know, I'm thinking in this moment about today, the 4th of July. Independence Day. Although, of course, the funny thing is, much as the date at the top was July 4th, a lot of them signed it on July 2nd. And I think back a few years ago to a show of Aaron Sorkin called Newsroom. And in that opening episode, he's at this forum on democracy, and a college student asks him, what makes America the greatest country of all? And he hems and he haws and he finally says, well, it's not the greatest country in the world. He says, you're going to tell your students that America is so star-spangled awesome, that we're the only ones in the world with freedom. But Canada has freedom, Japan has freedom, the UK, France, Italy, Germany, Spain, Australia, Belgium has freedom. 207 sovereign states in the world, and 180 of them have freedom. And then, in Aaron Sorkin's, traditional, we'll say, lack of respect for the female sex, you, sorority girl, in case you accidentally wander into a voting booth, there's no evidence to support the statement we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, 49th in life expectancy, 178th in infant mortality. 3rd in median household income, 4th in the labor force, and 4th in exports. We lead the world in 3 categories. The number of incarcerated citizens per capita, number of adults who believe that angels are real, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 20 of whom are our allies. And then he goes on to say, well, we used to be
We stood up for what was right. We fought for the moral reasons. We passed laws and struck down laws for moral reasons. We waged war on poverty, not poor people. We sacrificed. We cared about our neighbors. We put our money where our mouths were, and we never beat our chest. We built great big things, made ungodly technological advances, explored the universe, cured diseases, and cultivated the world's greatest artists and greatest economy. We reached for the stars, and in the words of Aaron Sorkin, acted like men. We aspired to intelligence. We didn't belittle it. It didn't make us feel inferior. We didn't identify by who we voted for in our last election. We didn't scare so easily. We were able to do all these things because we were informed. So he said, that led up to the show of a truthful, honest news show where people trusted the news instead of went for the left-wing news or the right-wing news or the fake news. So what's that got to do with Balaam? I think it speaks in some ways to our current moment. And I thought about this a few years ago when I said, can you imagine if at the time President Obama or candidate Romney said, America is not the greatest country in the world anymore, but it could be. At the time, saying something like that was absolutely shocking, and Aaron Sorkin got into a lot of trouble for having his protagonist saying that America wasn't perfect. Now, our president has used the slogan, Make America Great Again, which says very clearly that in this moment, America is not great. It calls back to some mythical, perfect time in our history, both with our president and with Aaron Sorkin. And in that show, Aaron Sorkin's character Will is booted and booed and forced to take time off. And yet, what do we all know? America in early generations was also not perfect. We can look at slavery, at racism, at anti-Semitism, at McCarthyism, at Cold War paranoia, at putting Confederate generals on statues during the Civil Rights Movement, at white supremacy, at propaganda, to see the challenge of the past. And the most important thing that I think about when I think about lambasting younger generations is going to the 5th century BC to Socrates. Socrates said, our youth now love luxury. They have bad manners, they have contempt for authority, they show disrespect for their elders, and love chatter in places of exercise. They no longer rise when elders enter the room, they contradict their parents, chatter before company, gobble food, and tyrannize their teachers. The greatest generation's parents said that about them, and how many people say today about millennials the exact same words? The greatest generation spoke about the boomers as the people that didn't rise and chattered before company and gobbled food and tyrannized their teachers. But here's the thing. In our tradition, we do have a value for truth. We do have a value for an ideal, a better world. And I think that the American dream has always been not that we are great in this moment, but that we can be great. And we can do better. It reminds me of last week's Parsha with Korach. That Korach said we can sit on our laurels, we're done. And Moshe, using the words of God, that God said, Kadoshim to you. You will be holy if you do what you need to do. Not that you are, but that you can be. And I think of a song that we sang last night that's not our national anthem, America the Beautiful. America the Beautiful speaks of the spacious sky, the amber waves of grain, the beauty of nature, but also of our working with nature to grow for our community. It speaks of the pilgrim feet who were stern and beat a thoroughfare for freedom. And it asks God to mend every flaw, to confirm your soul in self-control, thy liberty in law. That's not liberty for
sung, but liberty for all. Our beautiful heroes proved in liberating strife who more than self their country loved, and mercy more than life. Our ideal, our vision of our American revolutionaries was people who put aside what was best for them and served a broader purpose. When we speak of the greatest generation and those who fought the Nazis in World War II, they were ones who left their families aside, who left their homes and their businesses in order to fight for liberty in this world. And I think, I talked to a colleague yesterday who serves in the military and has had to delay his wedding because of this coronavirus and because in the military he is physically not allowed to travel, to put himself in potential harm's way for the good of our country. That's sacrifice. Now, that song is a testament to our nation's natural beauty, our resources, but most of all, our potential. It's calling out to God to help make us better. It's a dream of the present, but also a dream of the future. It recognizes self-sacrifice for the good of others. In modern parlance, put on a mask. It makes me think of the curse of Balaam. Numbers chapter 24, Matovu alai Yaakov, Mishkanotecha Israel, how fair are your tents, Jacob, your dwellings, O Israel. Like cedars beside the water, their boughs drip with moisture, their roots have what they need. Their king shall rise above Agag, their kingdom will be exalted, because God, who freed them from Egypt, is for them the horns of the ox that will devour the enemy nations. Balaam, in his curse, looks at what's been, the facts on the ground, and in a way dreams of the future. He uses what's right there to build. And I have to think about the Jewish contributions to this country. There have been Jews here since 1654 as a community, more than 360 years ago. But we know there was actually a Jew in Roanoke, Virginia, even 100 years before that. And America has been a land of opportunity for our people, a place where we have seen anti-Semitism, but it has rarely, thank God, although with notable exceptions recently, become violent. And where, except for brief moments, we have been almost always welcome. I think the foundation of our country and the founding documents, as I mentioned last night, having some of these biblical roots, have shown why it needs to be a land for all. Our Constitution bans state-sponsored religion and supports religious freedom. The Declaration of Independence calls for individual liberty. George Washington wrote a letter to the community of the Jews in Providence saying that they would always have a place in this land as Americans. Is America perfect? No. Are you perfect? Am I perfect? Nothing in this world is perfect. We saw the red heifer. The red heifer, the only perhaps perfect animal in our Torah, is burned to ash and sent to heaven because nothing is perfect here. But we keep trying to make it better. General Grant, Lincoln's right-hand man in the Civil War, tried to expel the Jews. But he quickly found the error of his ways and was in fact the first sitting president to attend a service run by Jews. The only way we will have complete perfection is in the time of the Messiah. In the interim, as we saw in the words of Micah, we have to do justice and love mercy and walk humbly in God's ways. There are hungry people to feed, the naked to clothe, those without shelter who need homes. We have to say our prayers, eat as Jews, live as Jews, so that we can be aware of the potential for holiness in ourselves and in others. And this is what we have as Jews to encourage of our government and our community, to make sure that people have food to eat. This week
On this day of independence, I think of Chaim Solomon. He died penniless. He was imprisoned twice by the British for treason because he supported the revolutionaries in the Revolutionary War. In his first imprisonment, when he escaped, he didn't just escape on his own, but he broke a whole group of people out. And after his own escape, he campaigned around Europe for financial support for General Washington and the Continental Congress. He personally financed and hosted many key revolutionary leaders and events, and through his hard work, the American Revolution didn't go entirely broke and have to stop fighting, although as we see, he eventually did. Chaim saw the blessing in America. He traveled, and he taught the blessing of America. He convinced world leaders to see the potential of this country, not only how it was in that moment, but what it could be and what it can be. And when I think about the biblical prophet Balaam, and I think about Chaim Solomon, I think Chaim was a better guy. Balaam tried to curse and was forced by God into blessing. Chaim, though, always saw the blessing in this country. He saw the good, and he fought for it. And I pray that every single one of us in every generation will continue to see the good in this country and fight for it. Shabbat Shalom. We continue with the Chatzi Kaddish on page 155 in our Siddur. We'll begin the Musaf service, and immediately following the Chatzi Kaddish, we turn to page 156b for the Amidah. Yitkadash Merabah Ve'almad Ibrach Yeruteh Ve'amlich Malchuteh B'chai Echor V'met Chol V'chai V'Yisrael B'agalam Yizmat Karim V'imru Amen Yehesh Merabah Mevarach Ve'alam Me'alaya Yitparach Vitadar, vitale, vitalar, Shmer Kodesha, Breku, Lael, Amigatam Shirata, Tush Megatam Negmara, Damiram Mealma, Vibru, Amen. Baruch Atah Adonai, Eloheinu B'Eloheinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachem, Elohei Leah,
Your personal prayer, we turn to page 181. Kaddish Shalem. יתקרבי קדש מרבה, ועלמא דברה קירותי, ויעבדיק מלכותי, בחיי כל אבימך כל חייך בישראל. בגרב בזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מררה,
Olam Olam Me'almaya Yiparak Vishmak Marchovina Sevita Darmita Levita Lan Shmeri Kodesha Brehu Le'ela Mikomila Davishirata Tumla Davnemata Davira Me'alma Vimru Amen Titka Bat Salvat Ondeva Yisrael Kodam Amon Vishmaya Vimru Amen Yeshlam Marabam Shmaya V'chaim Aleinu V'alko Yisrael Vimru Amen Oseh Shalom Ibrahma V'yaseh Shalom Aleinu V'alko Yisrael V'yimeru Amen. You may be seated in Eloheinu, page 182. En Eloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Mich Eloheinu, Mich Adoneinu, Mich Kemalkeinu, Mich Kemoshienu, Non Eloheinu, Non Eloheinu, Non Eloheinu, Non Eloheinu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sektiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Hashamim. We rise again for Aleinu. Aleinu Neshama Yachadon HaKol, Latekidu Layatzer Breshit, Shelo Asadam Kegoye Aratzot, Velo Samanu K'mishpechot Hadama, Shelo Samken Kedu Kahem, Vegor Aleinu Kevor HaOlam, V'anachnu korim u'mishtachavim modim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu. V'nema Adonai melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shema You may be seated. We remember this week Harriet Fishman, Sarah Moss, Rose Itzkowitz Billet, William Augenbraun, John Glazer, Maisie Kagan, Benjamin Arnold Diamond. We remember David Stein, Rose Colin, Dr. Morris Levine, Lois Gross, Minnie Berger, Herman Wallenstein, Zlata Shapiro, Sylvia Packman, Dave Sorolnik, Carl Hyman Josephowitz, and Lillian Grossman. In love, we remember these who no longer walk this earth. We're grateful to God for the gift of their lives, for the joys we shared, and the cherished memories that will never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. And may the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort as we invite those who mourn, those observing our sight, to praise God's name with the words of Kaddish. They can rise and join with me on page 184. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah, v'yalma divrach dirotei v'yamlech malchutei, v'chayechon v'yamachon chayei d'kol Beit Yisrael, v'agala v'zman karev v'yimru Amen. Yehei Shemei Rabbah mevorach
וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתהלל, ויתהלל, שמי קודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמרן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. So in honor of Independence Day, we kicked around some different ideas of how to celebrate. Last night, we sang America the Beautiful. This morning, if you have not heard yet, the musical Hamilton is available. That's starting this week on Disney Plus. And Hamilton, of course, tells the story of Alexander Hamilton in song and rap and music. And one of the things that makes it unique is instead of casting the characters as all of the Taylor persuasion, it reimagines and reconsiders and brings the multicultural nature of our country front and center. It also gives the women a few good lines too, which, as we know in 18th century America, there were many, many, many letters written by women, but we didn't hear them as the generals and the presidents. We still don't always hear them in those roles. So there are some very important female generals. Anyway, long story short, you can watch Hamilton, and we celebrate Hamilton and American independence with Hamilton-inspired Adon Olam. Adon Olam, Hashem Malach, B'terem Kol Yitzir Nivra, Nasa V'Etzamo, Azai Melech Shemo Nikra, V'Yachare Kiblot HaKol, Levado Yimlok Nora, V'Hu Hayam, V'Hu Oved, V'Hu Yiyeh B'Tifara, Adon Olam Hashem Malach, Da 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 Da. Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people to assemble and to petition the government for a redress of grievances from the Bill of Rights. From Leviticus proclaimed liberty through the land for all of its inhabitants. And Abraham Lincoln's second inaugural address, with malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right. Let us strive to finish the work we are in, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves,
and with all nations, as it says in our prophet of this week in Micah, they shall beat their swords into plowshares, their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, and they shall not again experience war. People shall dwell under their own vines, under their own fig trees, and no one shall make them afraid. Shabbat Shalom. Happy Independence. May this year be a light of blessing for us all, and may we all find peace and security and justice for all. Amen. Now it's gone.